하죠. 그렇다면 상암동 나무꾼 김신영이의 귀에 쏙 들어온 오늘의 떡잎 가수들 소개합니다. 이름 수혜, 예서. 작년 9월 데뷔한 인도 걸그룹 레이딘의 멤버. 또한 멤버 전원이 서바이벌 오디션 프로 출신인 실력파 그룹. 최근 듀스의 사랑 두려움을 리메이크하며 리스너들의 귀를 사로잡았다. 자, 그렇다면 두 분의 라이브를 듣는 동안에 우리 선생님들은 감상평 혹은 내가 알고 있는 실력파 뮤지션을
전세 기획